আর আজ আমি তোমাদেরকে একটা চিকেনের রেসিপি করে দেখাবো, আর সেটার নাম হচ্ছে সিজওয়ান চিকেন। তো চলো ওটার জন্য কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে, কিভাবে করছি পুরোটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। চলো, চিকেনটাকে এরকম লম্বা লম্বা করে পিস পিস করে কেটে নিও, বা কিউব করে কাটলেও হবে। এরকম আমাদের দেখাই, হচ্ছে আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, এটা হচ্ছে ময়দা, এটা হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার, হচ্ছে রিফাইন্ড অয়েল, চিলি সস, সয়া সস, টমেটো সস, ভিনেগার, শুকনো লঙ্কা, গোলমরিচ গুঁড়ো, নুন, আর হচ্ছে সেজওয়ান সস, নুনের সেজওয়ান সস। তো চলো এবার রান্নাটা করা যাক। তো প্রথমে আমাকে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিতে হবে, আর তার জন্য আমি দেব আদা রসুন বাটা, তারপর দিচ্ছি অল্প একটু ময়দা, এর মধ্যে দিলাম এবার কর্নফ্লাওয়ার। ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে করব। তারপরে দিচ্ছি সয়া সস, এরপর দিচ্ছি টমেটো সস, এরপর দিচ্ছি চিলি সস, একটুখানি নুন দিয়ে দিচ্ছি, আর এর মধ্যে অল্প করে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। বা জিনিসটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করতে হবে। আপনারা চাইলে এর মধ্যে ডিম দিতে পারেন। এটা ম্যারিনেট করে 20 থেকে 25 মিনিট রাখতে হবে। সয়াবিন অয়েল আছে, গ্যাসটা বাড়িয়ে দিলাম।
হবে ঠান্ডা নুন দিয়ে দিলাম। ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো। কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার ফলে এটা একটা থিকনেস চলে আসবে। আমি হালকা গ্রেভি করবো, তাই আর একটুখানি জল দিয়ে দেবো। এর মধ্যে চিকেনগুলোকে দিয়ে দেবো। আমার সিজুয়ান চিকেন রেডি হয়ে গেছে। তো দেখো তোমরা, এই যে ইয়াম্মি, ও কি দেখতে, একদম দারুণ দেখতে লাগছে। সো এটা আমি টেস্ট করে বলছি কিরকম হয়েছে। এখনই জিভ থেকে জল পড়ে যাচ্ছে। দারুণ দারুণ, অসাধারণ। তোমরাও রেসিপিটা বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারো, ভীষণই ভালো। এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রাইড রাইস, এগ রাইস এগুলো দিয়ে খেলে খুব ভালো লাগবে। তোমরা কীরকম বানাও সেটা কমেন্টে আমাকে জানিও, আর এটা তোমরা বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারো। আর যদি আমার ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করো এবং শেয়ার করো। আর আমার নেক্সট ভিডিওটা পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যদি তোমাদের কোনো রকম রেসিপি খাবার ইচ্ছে মানে দেখার ইচ্ছে হয় তাহলে আমাকে তোমরা কমেন্টসে জানিও, আমি সেটা তোমাদেরকে করে দেখাবো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। দেখা হবে আমাদের নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।